Ahmed Bensouda tambita mbal tentula mbal jayla mba fulali ala baraka bake. Thank you. All right, Mr. Sound Controller will have an interlude and make arrangements to announce the arrival of the mayor, please. Thank you. To the music. Ladies and gentlemen, thank you, Mr. DJ. Thank you, Mr. DJ. I hate to call you Mr. DJ. Sound controller, thank you. Ladies and gentlemen, please welcome the Lord Mayor of KMC, Talib Ahmed Bensouda. Thank you.
Once again, we welcome you all to this venue. We just await the arrival of the Lord Mayor, and once he comes, he's right here. Ladies and gentlemen, please welcome the Lord Mayor of Kanifing Municipality. There he comes, Lord Mayor. Please welcome Talib Ahmed Bensouda. Welcome, sir. Please be seated, Mayor. And once again, sound controller. Thank you. Good evening once again, distinguished ladies and gentlemen. Sound, please. Let me take this opportunity and welcome you to the second edition of Ask Your Mayor. We welcome all entrepreneurs. My name is Malik Jones, and my role is to moderate this evening. This is first of a kind that has been initiated by the Lord Mayor, and as I said earlier before his arrival, it should be emulated by all chairmen and mayors in this country. It shows one thing: accountability to the people that we serve, and to give the people that we serve the chance to ask and meet their mayor about pertinent issues regarding how they are governed. I would like to say that the mayor felt that it is important to interact directly with such a large and diverse crowd for an honest dialogue in the form of a Q&A, which is question and answer. I would like to welcome all entrepreneurs who have made it to the second edition, and also to those of you viewing us online in your various platforms. I would also like to take this opportunity to solicit the cooperation of all and sundry to make it a success. And how do we make it a success? The only way we can succeed is to abide by the ground rules that we will set out during the course of the evening. Now, those ground rules include, among others, if you have a question to ask, simply raise your hand. We have people with microphones who will move around and hand you the microphone. Once you have the microphone in your hand, wait for the green light. Once you have it, say your name and ask your question, but be brief and to the point. We will also want to make sure that you all abide by this. Everybody needs to have a chance to talk to the mayor, especially those who are in the business fraternity. As we come to the first part of the program, we will have a 5-minute break and then continue with the second part of the program. Ladies and gentlemen, I now have the honor to invite the Lord Mayor to give you his welcome remarks. Lord Mayor. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Good evening to you all. Sorry for the late start, but it's a pleasure and honor to be with you here today, especially that this is a community that is largely responsible for the taxes that the KM receives to run our operations and provide services for the people. So I'd like to make a special greetings to the Carpenters Union, the Market Union, and the Tailors Union. I am sure there are other trades here present and other bodies, but we are especially grateful for you all for coming and participating. You've not only been a great partner to the council, but of course you help us run the services we provide for the people. Si gatal mang len di nuyu di len santa di len gërëm di len wax good evening
di wone suñ kontante rek pour seen ñëw bi fii xam nañ ne ñu nga xam ne ñoo nekk si métier nekk si marché yi ñoo responsible tey pour ñun taxi ak naamu yu ñoo am pour mun a liggéey askan bi kon kontaan nañ tey pour ñu ñëw am des waxtaan njëlbeen bi waxtaan nañoo students si ak xale yi ndaw yu nekk si jànga kon tey this is the second edition ñi ngay waxtaan ñu nekk si métier yi ak different unions yi maa ngi gërëm ñu nekk ci marché yi di gërëm carpenter yi di gërëm ñawkat yi ak transporter yi yëpp di leen santa kon kontaan nañ pour ñëw am waxtaan bi pour leeral lu nga xam ne mooy seen laajte si suñu waree amaat chance ñëwaat office lan la ñoo liggéeyal pour these different sectors kon di leen waa jërëjëf. jërëjëf Lord Mayor ndax danga ko bëgg a wax ci soose tamit waaw bismillah okay so thank you very much Lord Mayor mën nga toog su ko defee ñu tàmbale li nga xam ne mooy Q&A bi comme ni ma koy woon ci nasaraan rek képpa اهدنا فيمن هديت képp ko xam rek ne bugga nga pour laajte da ngay yëkkati sa loxo ci kaw buñ la gisee dinañ yónnee microphone bi mu ñëw sa boor nga laaj li nga war a laajte na nga wax ci li nga xam ne moo gën a jàmpa bul nekk foofu di wax lu bari parce que ñu bari lañ bugga pour ñu am booba opportunity pour wax kémo so ngamen fodoro wolom ko sayambe namen kelamba may ko di la mollale meli alon ko be nyinin karo sotla ise bulo sikandi nyinin karo ke question ol fana na kata kana ke question jambalti isaje sa wato di mobela isa di amuno fana nyame pour ni me fana nyojeno abaraka bake sound controller we're having difficulty with volume actually we're shouting and we'll soon lose our voice that's better. We don't want to lose our voices by shouting on the microphone. So we have now been given the green light to begin the Q&A. From nekani laaj te bi door na képp ko xam ne boo nga laaj Mayor am nañ ku nekk fii sun kanam ñi nga xam ne ñoo yore microphone bi di wër nañ joxe kii nga xam ne moo toog ni sun kanam sol boobu rafet bi ni bismillah. assalamu alaikum wa rahmatullah ndelemu pajabi gasamati ndelemu serekunda marsola committee chairman ñinen kari folo men de lefta kela ñinen lefta ñinen kari sabale kela folo memmen kela ka memmen ñinen kala wala mu julolu membe marso kono mbe alon ko julol membe marso kono julaya ka statu wala to foyeta yeke company bari wo julol membe marso kono e man assess soto financial fo me wala council ay preparation o ke ban pour ko julandingol franke makoy ila julandi yabe doyare nyama ka upgrade no foy ke no jula bate isi assess no financial to nyame ka lonta ke la business o wulindala dan e ka amurundi back na nyinen kare fulanjao wala mu KMCA safety tank cleaner soto fo mewe preparation of fananke ba o safety tank cleaner wala ka KMC be round from the council kata marsolu kata hospitalolu kata polisolu schoololu fo ay preparation o ke kote ke banning amutana ab safety tank do samalana me alon ko abel ale nyin do kan load membe laari nyin ko kuol si sone ambulu nyame pour kan na kamulu sabano marsawlu to bayri safety tank cleaner beje na question sabanyaw wala mo nyinti ko mbe alon ko funding ko be sularing julaya kola bari place kolu nata ke marsol kono problem mot nga dula kilin soto na serekunda marsoto ka me mbari padembo
akatanye dan ku bati hani sayenten be anyinen kala kotake fo ala preparation be bambandi banko kenyon no eta soti bang ning atra ale amurun nang kake mewoti kotake KMC ina munan nyinen kar saban nyawti lafta mewo nyinen kala men Okay, jërëjëf maa ngi nuyu Pa Jabi ñu xamut Pa Jabi moom mooy Serekunda Market Committee President Pa Jabi tam mooy the Market Union of the Gambia President so marché yu am Gambia yëpp Pa Jabi mooy seen union President kon di ko sant di ko gërëm Pa Jabi first question bu mu laajte mooy yëfi microfinance pour jula yu nekk si marché yi youths yu nekk si marché yi jigéen yu nekk si marché yi ndax KMC am na ay bunta pour jàppale gaay ñun dañu am in KMC a women's councilor and a youth councilor councilor yu nga xam ne ñoo représenté jigéen yi yëpp KMC ak ndaw yi yëpp KMC si seen leadership youth councilor bi liggéey na ak microfinance bu ñoo ooyee béy ba pour indi $20 million revolving loan pour ndaw yu nekk ci business. For now, this program started 2 years ago. 3 years ago, Women's Council bi liggéey na Reliance Financial Services pour indi $100 million loan facility pour jigéen yi ak kafo yi ñu am interest in business. Wante musu ñoo am a program targeted for vendors si marché yi. Is about demography mooy ne pour jigéen la wala pour ndaw la wante lu Pa Jabi di laajte am na solo trop because ñun am nañ business councilor bu toog KMC wante bii yoon dañu bëgg a business councilor bu nga xam ne am na market experience mooy ku nga xam ne toog na si marché yi nekk na jula si marché yi da ngaa gis ne mu mun a gestu yan façon financial assistance lañ mun a inil that segment suñ society wax dëgg KMC nag is not an institution nekkul microfinance institution KMC lu mu dee def mooy ut partnerships pour dimbale ñu nga xam ne ñooy julay si marché yi and incha allah kon ka pa lii lu nga xam ne la concern la pour julay si marché bi na nekk lu ñoo gestu bu baax a bu baax ñaareeli laajte bi pa am naa good news mooy yëfi septic emptier bi just last week KMC procure nañ a second septic emptier and incha allah next week nañ ko unveil actually dañu purchase 7 vehicles 4 of them service vehicles lañ benn bi compactor truck la bu nga xam ne marché yi la moo focus beneen bi dafa ñaari yi dañu nekk open truck yu nga xam ne marché yi la ñoo focus for naa 6 wheel ak 10 wheel ak mujjanteel bi is a second septic emptier because we also have a concern ne benn septic emptier doyut pour all the public institutions because fuñ tollu nii schools yi taxi garage yi hospitals yi ñëpp ñi ngi request these services from the council kon that is the second sorry the third question was about Mbari Pa Dembo dëgg la KMC dafa bari métier ñu nekk si métier and one of the things luñ notice moo nekk gars yi amuñ place fu nga xam ne mun nañoo def seen skills so ñi ngi bari mécanique yu nekk ci mbedda yi si koñ yi ñi ngi bari welderman yu nekk si mbedda si koñ yi ñi ngi bari carpenter yu nekk si mbedda si koñ yi ak jaaykat in general ñu bari dañ dee wax ne dañu bëgg a ñooñu ñu jógee seen kanami kër yi jógee seen kanami business yi jógee si pathway yi wante ñun KMC luñ dee wax mooy ne ñun amuñ liggéey pour jox ñooñu in government or in offices ñun nekkuñ di jox ñooñu lekka bu ñoo teg seen table so pour daaxaleen si place yooyu without a solution loolu is inhumane and immoral so KMC suñ strategy mooy we have set up a company bu ñoo ooyee Kanifing Municipal Markets and I think Pa xam na si dara because def nañ presentation si marché bi before Kanifing Municipal Market strategy mooy dañu bugg a sampa 7 brand new markets inside KMC these 7 brand new markets dañoo am facilities of up to 1,000 stores 1,000 stores yi suñ ko provide dañoo am
units pour youth si dañoo am units yu ñoo cater pour jigéen yi dañoo am units tam yu ñoo cater pour ñu ñoo ooyee di differently able pour ñu nga xam ne differently able lañ or disabled lañ ñu ngi si business wala ñu ngi si métier so quota system la ñoo introduce in these new markets and pas pour help la pour wax la ne just last 2 weeks KMC fay na $3 million yi pour purchase Fajikunda land is the only land out of these 7 markets bu nga xam ne moomuñ ko so am nañ agreement bi with the landlord pour purchase land bi is up to $8 million yi wante we have paid a down payment of $3 million yi that will be the first market bu ñoo taxawal wante out of these 7 markets Mbari Pa Dembo Serekunda mu ngi fa and that is the 3rd market we intend to build Bakote Tipa Garage market mu ngi ca Bundung Jola Kunda market mu ngi ci Fajikunda market mu ngi ci Abukom market mu ngi ci Abukom market nag because Abuko border town la transit town la is the first town ngay enter from West Coast region coming from Lamen into KMC dañu bëgg a sampa marché bu nga xam ne dafa am syndicat da nga gis ne syndicat bi ñu mun ko transfer from the heart of Serekunda pour yóbbu ko foofu because bëggatuñ moto yu mag yi ak camion yi di create transport problem or congestion biir Serekunda 6 market bu ñu bëgg a sampa mooy di Fajara fruit market ñëpp seedee nañ ne Fajara fruit market dafa nekk marché bu nga xam ne mi ngi jóg mi ngi am doole wante dafa am matériel suñ ko defee yu nga xam ne is not quality lu tubaab yi dee wax ay soola rafetut pour nit gis ko ak fu mu nekka dafa central torop so dañu am plan pour développer ko Bakau tam is becoming a center bu nga xam ne ñu bari ñi ngee dem foofu léegi pour jënd seen produce so marché boobu tam dañ ko bëgg a expand so lii mooy 7 market plan bi to cater for more vendor spaces wante dafa am lu unique lu ñu bëgg a def tamit because bu ma demee Freetown si mayor Aki Soya daf ma woon lu nga xam ne man musuma koo xalaat moo tax tukki pour jànga from sa counterparts is very important buñ demee foofu dañu realize ne in Freetown su ñoo sampa marché dañ dee sampa lu ñoo ooyee daycare si biir marché bi wala kindergarten because jigéen yu bari ñu ngi boot seen doom yi di jaay si marché si ron naaj bu tànga and loolu mënut a xelti pour liir yu ndaw yooyu so dañu bëgg a si biir marché yi suñ leen di sampa ñu cater for daycare pour single mothers ak jigéen ñu nga xam ne amuñ ku ñoo mun a bàyyee seen doom yi pour bambaane ñu mun a am a daycare système bu mun a toppatoo seen xale yu ndaw yi kon lii mooy sa question balaa ma toog ñu ngi ma informe ne Welders Association mbaa fi maa ngi leen di sant tam di leen gërëm. baax na am nañ ku ekkati loxoom fii ci kanam nii léegi nii waaw baax na bismillah. Thank you very much. Greetings to you all. Then I have to stand there. Sorry, he has to change position because deaf people want to see him. That's the culture. Thank you very much, Mayor, for inviting us to come here. This is a very, very important program. We have about close to 20 deaf people here, and most of them are doing business, and they're potential businessmen and women. So we want to congratulate you for organizing this program within the KM. This is very, very important. We want to thank you very much for the development works that you're doing here. You're building a lot of markets, Serekunda, Ladekunda, Talinding. We've seen a lot of things that you're doing in the area. The question we have I have for the mayor is, for example, if you build a whole market and you have 100 stores, so we want you to provide a quota system. Example, we can say 25% or 20% shops that will be specifically for persons with disabilities. The reason why I say this thing because is when people go in for stalls, most of the time people with disabilities, before they get access to these things,
able-bodied people will grab those shops before people with disabilities come, or deaf people. So this is something that has been our worry. We want to start business, but we cannot have access to shops. My second question is, we want you to provide loans for persons with disabilities. Yes, most of us learn business management and we want to do business. We want to establish our own businesses, but we don't have a starting capital. We want you to be providing special loans for persons with disabilities, including deaf people. When we say person with disability, it includes deaf, visually impaired, and other categories of persons with disabilities. So this is something that we want to ask if this is possible, if you are elected again to continue your mandate in KMC. We're very much interested in this area, in the business area. I'm sorry for not introducing myself. I'm Lamin MCC. I'm the Development Officer of the Deaf Association and also the first Vice President of the Gambia Federation of the Disabled. So I have about close to 20 deaf people here. So I think I was expecting more because most of them told me that they're very much interested in this very program. But thank you very much for making this thing possible through sign language interpreters, because without interpreters we cannot do this thing. But please, I want Mayor to answer these two questions. And providing special percentage of shops for persons with disabilities. Thank you very much. All right. Thank you, Mr. Lamin. That's a very good question. Like I said before, we want to create a quota system or affirmative action when we are allocating these new stores, and we want to cater for persons of disability. But if I may also remind you, remember 4 years ago when I was coming into office, one of my key campaign promises was I would bring a person of disability to be a councillor representing that segment of society and their constituents. And I did that. The first councillor was Mr. Ibrahim Akolli, who was also a business person and actually owned a stationery shop right outside this venue. And when he left to the United States, we replaced Mr. Ibrahim Akolli with Mr. Momodu Bahum, who still serves today as the councillor representing the people who are differently able. Being in the council alone changes the dynamics for people who are disabled, because it is Mr. Momodu Bahum actually who argued at the council floor that when we do build these new markets, we should create a quota system for the differently able. So having him in the council, any development that we plan to have, he considers that constituent. So I think that is the beginning for the difference and change for the people who are differently able. I hope you understand that. We have a lady over there with the pink and white checkered dress. Good evening to you all. My name is Aissatou Diallo, a member of the Gambia Association for the Deaf and Hard of Hearing. I'm very happy to be part of this important program, which is meant for the entrepreneurs in the Gambia. Yeah. So the question I want to ask the mayor, normally there are a lot of markets in the Gambia, and there are deaf people, deaf and hard of hearing, who are also doing business. For example, myself, I have a shop at Abuko, where I'm doing a business, a tailoring business, and the business is doing well. The question I'm asking is, how will the mayor help persons with disabilities to create employment for persons with disabilities, especially those who are doing business? For example, the mayor can include persons with disabilities to be
to be collectors or to work in the municipality, if that is possible. Thank you. Thank you for that question. Ma tontu si wolof rek mooy ne KMC as we speak am nañ about 5 to 6 people ñu nga xam ne they are persons with disability ñuy liggéey KMC right now, although amuñ benn specific programme pour create some sort of quota system because when it comes to employment we don't discriminate. ñun lu ñoo xool rek mooy sa skill set ak lu liggéey bi laajte. But we will not discriminate you because da nga am disability. Mamadou Bahum is a witness. Am nañ liggéeykat about 6, if I'm not mistaken, who are all people who are differently able working at KMC. As far as they have the skill set, lu nga xam ne mun nañ liggéey bi, because end of the mun loo jox nit ki liggéey bu nga xam ne munu koo def. And su ma wax munu koo def waxuma in the sense ne dafa am disability, wante maa ngi wax in terms of xam-xam. Because administration la, what we need is luñ soxla mooy nit ñu nga xam ne am nañ xam-xam bi. And right now our best accountant or our best person in our account system, Mr. Malang, last name Amiril Nama, is a person of disability. Our outgoing cashier, Mr. Sabali, is a person of disability. We have other field workers who are persons of disability, but these are the people directly in my office working with me. So lu ma leen di wax moo nekk ne time bi su ñëwee su ñoo ut liggéeykat duñ seet ne da nga am accident o mun loo dox o yaa nga use wheelchair non lu ñoo seet mooy ndax am nga xam-xam bi ndax am nga background bi pour mun a def liggéey boobu noonu. Wante I think Mr. Mamadou Bahum ku nga xam ne mu ngi fi moom moo gën a nekk expert in that area because moom mooy represent council in that area, so dañoo depend on moom pour mu create policies ak programmes yu nga xam ne mun na koo inil council yi on the floor ñu mun koo pass pour mun a gën a cater for these persons of disability. Comme suma munee delloo suma wax bi from the very start, just across from this facility mooy Serekunda West foofu laa amoon meeting in 2017 or 18 with the federation or persons of disability, and buñ ma waxee seen multiple problems yu ñu dee jonguwanteel si biir community bi si laa noonu wax ne munuma leen a promise ne asam mayor mun naa ñëw ma fix problème si yëpp, wante lu ma leen di mun a promise mooy di ngeen am representation mooy ku leen di toogal council di jéem a seet seen problème yi di seet naka la ko council di saafarale. Da ngaa gis ne tey ñi ngee build assembly hall Charles Diaw Memorial Academy bu ñoo design assembly hall bi Mamadou Bahum dafa taxaw mi ne in this assembly hall kontaan naa ne council jël na this initiative, man I am a supporter of education. Wante lu ma gisut foofu mooy ne you don't have a toilet bu nga xam ne dafa cater for persons of disability, and loolu tax na ba tey in that design and in that construction dañu create a specific toilet for persons of disability. So foofu laa leen bëgg a delloo rek waaw. jërëjëf Mayor, léegi ñu jël question boor bale na léegi waa am na ku ekkati loxoom borom mbaxana bale ak lu ne ci weex yi ba pare ma naa ñaan soo naa laaj question bu leen dee def ay ñetti question sa benn question dañ del suwaat ci yow soo laajte benn rek soo bugatee di nga war laajte waat waaye pour bañ pour na riiral Mayor ci question yu bari bugaan rek nga laajte benn question rek te ñu gàttal wax ji waaw ok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuyu naa yéen ñëpp kontaan nañ si teew fii so man question bu ma am premier yo ñun tam association bi benn leen am bu mu tuddee voluntary return as migrants to the Gambia, so man tam si groupe boobu maa nekk organizer. So bu ma fi ñëwoon gars yi ma yónni pour su man tam su ma fi ñëwee ma laajee yeneen question bi ko am na ñun si mbir ñoo xam ne gars ñëw neen waa gars amun métier, am na ñeen itam ñu fa gars am neen métier
waa amul liggéey si ñeneen itam ñu fa gaa am neen métier bi tam waa amul certificat so naka nga ñuy dimbale ñun tam ñu nekk si biir yoo xam ne ñoo xam ne amul métier pour gaa am métier ñoo xam ne tam am neen business waa seen business bi mun koo yóbbu naka ngeen di dimbale gaay pour ñoom tam ñu yóbbu gaay seen business bi si kanam so am na ñun tam suñ biir tam ñoo xam ne am na yeneen problème si biir business bi gaay start nañ seen business waa business bi munut di dox so last time dugal leen benn reconstruction pour laaje gaay xanaa gaay de ñu mun a dimbale ñun tam ñu bokka soo xam ne gaay de ndee jàngal gaay business soo bugga leen tam xam lool soo boobu la am pour laaj le Hello. maa ngi also recognize suñu yaay madame Ñoomi Kanté ku nga xam ne mooy yaay ñawkat yi yëpp Gambia di ko recognize fii di ko sant di ko gërëm si taxawaayam si réew mi waaw laajte boobu am na solo trop keroog rek maa ngi si radio bi di waxtaan yi fii returnees returnees ñu jar a bàyyi xel lañ si dëkk bi because ndaw yu nga xam ne la gars yi dañu dem ba lose hope si Gambia ñu génn réew mi risk seen life pour dem Europe léegi ñu delloo si leen gars yi amuñ fuñ jàppa ñeneen ñaa ngi frustrate ñeneen ñaa ngi am expérience yu nga xam ne wax dëgg daw na yaram ba ñeneen ñi sax dañ dee dugg si yëfi drogue ak yëfi crime so ñu nga xam ne la council bi bugga na leen a bàyyi xel trop so comme noo ko waxee am nañ ay programme youth council mu ngi fi Kémo Bojang di fi mu jël place bi si council bi fu moo xalaatee rek mooy naka la ñoo mun a écarter youth centre yi ak skill centre yi pour ñu nga xam ne ñooy youth su nga xam ne amuñ métier tey ni ñoo waxee Bakoteh ñu ngi fa am benn community center bu nga xam ne ñu ngi fa invest $9 million yi ak projet bu ñoo ooyee youth empowerment project soo demee foofu tey di nga gis equipment ñu nga xam ne amul fenn si Gambia bi façon sewing equipment bu nekk mu ngi fa centre boobu pour ndaw yi la ndaw yu am interest si fashion and design ndaw yu am interest pour jànga métier ñaw so da ngaa gis ne façon skill center boobu noonu si returnees yu nga xam ne am nañ interest pour jànga métier boobu facility boobu mu ngi fa tey KMC tamit si suñ EU funded KTEP project ñi ngee sampal library bu nga xam ne moo nekk library buy gën a rëy biir Gambia because ñëpp xam nañ ne benn library rek moo nekk Gambia yëpp from Katong to Koyna mooy Banjul library wante library bu ndaw la bu outdated la géej nañ fa ini advancement moo tax KMC gis ne ndaw yi fuñ tollu Gambia foog ñu ini library bu nga xam ne rëy na pour accommodate ndaw yi wante library bi tam nekkul ne ay books rek moo fa nekka library bi dafa am lu ñoo ooyee skill center ak repair café loolu pour ñu am intérêt si yëfi métier la so da ngaa gis ne ndaw yi si ñu nga xam ne return yi lañ bugg a jàng métier bunte yooyu door nañ di ko développe KMC fu mu toll nii sax suñ kootu community center bi tam ñu ngi ko réhabilité fully boobu tam pour kéeta pour ndaw yi la Kanifing community center tam réhabilité nañ ko Bakaw ñu ngi koo sampaat so fu mu toll nii ñi ngay jéem a indi facility yi because xam nañ ne ndaw yi léegi dañu bëri trop Gambia suñ amul lu ñoo def wala amuñ liggéey wala amuñ hope dañoo génn dëkk bi ba pare loolu baaxut si dëkk bi because dëkk bu dem kanam rek ndaw yaa ko yóbbu kanam wante return yi itam lu ñu leen di advice kuñ deeloo yow tamit foog nga daan sa doole nga ut ay bunta because mun loo toog rek ne nguur gi daf la war a defal o ñun dañ la war a fekk sa kër pour defal la déedéet yow tam foog nga jël certain initiative bu nga xam ne soo dooree ñun tam mun nañ leen a jàppale pour ngeen dem kanam wante fii tuddee naa fi youth fund bu youth council bi am any return yi bu nga xam ne tey door nga métier wala am nga interest pour door sa business mun ngaa gis youth council bi ñu jàppale leen si small loan ngeen mun a start seen business Kémo Bojang amoon na initiative bu mu dooroon tudda tuk-tuk initiative mooy ndaw yu nga xam ne tey bugg nañoo moom taxi wala nekk taxi driver dañ leen di abal tuk-tuk bu nga xam ne mun ngeen koo fay over 12 months su paree ngeen delloo ko wante ñëpp xam nañ ne tey fu mu tollu Gambia loolu dañ ko ban
duñ dee nangu tuk-tuk yu ees ñu daw si mbedda bi wante yeneen pexe ak yeneen xalaat da electronics la da nga bugg a def welding da nga bugg a nekk mécanique loo mun a xalaat ne lii bugg naa koo nekk soo jëlee initiative bi nga ñëw KMC nañ le boolaa youth councilor bi pour jàppale leen si this business. I hope that answers your question. Mike, thank you. We have someone here. I'm not going to feature Kanam. Just a second. Okay. Assalamu alaikum. Mbokk yi maa ngi leen a nuyu kii seen mbokk la Seydina Kebe nekk the Secretary General of Serekunda Market Committee and equally the Organizing Secretary General of Gambia Market Union. First of all, Mayor Talib Ahmed Bensouda ñu ngi la jërëjëfal si sa taxawaay démba ak tey bi nga ñëwee Kanifing Municipal Council ci liñ weakness bokk na ci ne gis nañ ne jël nga taxpayers money to build a market at Talinding Jibiliti Kunda in KMC. So Lulu, first of all, ñu bravo. Can we have a round up for Talib, Mayor of KMC? So gisee moom Lulu, weakness nañ ne moom wax dëgg yàlla for the first time in history mu jël taxpayers money tabax ci marché Jibiliti Kunda. su loolu passé question bi ma bëgg a laajte mooy ñaar la woon waaye suma président laajte na ko beneen bi mooy Mayor ñun ñi nga xam ne ñoo nekk si biir marché bi léegi-léeg dañ dee gis ne safara daf daan am si marché yi nga nekk a businessman established li nga yaakaar yëpp nga def ko si bagage place bi lakka wala sàcca dugga fa sàcca at the end of the day borom daf dee mujjee delluwaat zéro du am dara te xëj na borom mu ngi doon fay tax di fay duty di fay lensin so lan mooy the position of Mayor and it council su fekkee ne loolu xew na this time around. jërëjëf Seydina di la sant di la gërëm loolu laajte bu am solo la naa delloo sa xel tuuti 2018 bu ñëw office daaji yu am Serekunda ak sàcc yu am Serekunda bari woon na trop amoon na jamono yaakaar naa ne youth si black market bi sax ñoom ñu bari ñoo ñëw suma office over 100 youths ne dañoo protest parce que sàcc yi dañu bari woon marché shops yu bari lañ nekkoon di daaji léegi-léegi 4 at a time léegi-léegi 5 at a time mu nekkoon time bu jafe parce que ñun bu ñoo jël over KMC former régime bi dañu disbandoon municipal police moo nekk KMC yu amul woon police ñun buñ ñëwee si la nguur gu ees bi wax ne police mun naa amaat KMC si lañ dooraat di develop police force bi wante yàlla def na ne tey from about 30 police officers bu ñoo ñëw KMC ñi nga am over 200 police officers buy jàppale si sécurité bi ñaareel bi marché yi dañ leen yaagoon a bàyyi ñu dilapidate mooy ne marché yi dañu yaagoon nekk di yaaxu on a daily basis council nekkul woon di leen maintain wala di innovate di indi xalaat yu ees ñëpp seedee nañ ne tey Gambia dafa overpopulated nit ñi dañu bëri tey Serekunda nu mel musuta mel noonu jaaykat yi dañu bëri foofu torop moo tax buñ ñëwee su ma waree delloo sa xel tuuti council bi dafa spendoon over $12 million at the time pour rehabilitate ak renovate Serekunda market ak depuis booba renovate nañ over 12 market wante su ñoo renovate rek dañ dee xalaat security aspect bi Serekunda ñoo create those gate system pour contrôle naka la nit ñi di duggee ak génnee ñaareel bi lighting system bi buñ indee tower lights yi ak solar lights yi loolu tam wàññi na sàcca bu bari mujjanteel bi ñu indi CCTV cameras bu nga xam ne keroog rek ma ngi noo wax Modou ne dañu war a ensure ñu yokk ko and make sure ne am nañ 24-hour man personnel bu ko seetaan depuis buñ inee those initiatives sàcca bi wàññeeku na mënuñoo wax ne eliminate nañ ko wante wàññeeku na ak doole amoon na time dafa bonoon ba dañu amoon pour ini PIU officers pour ñu def naka checkpoint
si guy gi mooy si junction boobu noonu junction bu ñoo ooyee guy gi loolu yëpp amoon na biir Serekunda wante still si market design léegi luñ bugg a def because gis nañ ne marché yu nga xam ne yàgg nañ fi dañ leen bàyyi ba ñu dem out of control because ku ñëw am sa cantine da nga koo sampa fu la neex lu la neexee nga xëcca waya ak nawek seen cable yi in all sorts of ways loolu moo daan tax safara dee bari ba léegi marché bi am na façon problème yooyu mooy ne connexion bi nu ko cantine yi dee xëccee mu nekk lu nga xam ne tam dafa jafe pour fixe suñ amul programme pour tas yenn place si marché bi pour reconstruct ko ñaari bés si gannaaw rek moo ko doon wax Modou Ndiaye ma ne ko Latrikunda market ak Serekunda market am na place yu bari yuñ identify through Google Maps or Google Images ne dañ leen war a tas ñu defaraat orderly canteens wante suñ bàyyee nit ñi si luñ nekk rek dañoo am poor connections fu nekk safara dafa gaaw a am ba pare safara marché lu garaaw la parce que dafa gaaw a spread ba pare du laal benn nit dafa laal ñu bari ba pare seen cantine yi ñu bari dañ leen dee xeeb wante cantine yu ndaw yooyu 3 meter by 3 meter mun naa am $1 million worth of product so nit su yaaxulee loolu dafa yaaxa àddinaam an loolu kenn bugg ko beneen affaire bu ma bugg a promote mooy ne market bu nekka vendeur bu nekka dafa war a am insurance xam naa ne Gambia nag ñu bari gomuñ ñi fi insurance wante insurance lu am solo la si dëkka mooy ne vendeur bu nekka war ngaa mun a jóg dem si insurance company nga ne dama bugg a insurance company bi nga protect ma against safara nga protect ma against sàcc insurance company bari nañ Gambia éega nañ 15 so mun ngaa dem si insurance company fay bu tuuti la laa laaj ba pare fay boobu warloo koo xeeb parce que tey $1,000 booy fay at bu nekka mun na laa save $1 million soo amee yaaxule kon loolu tam bugga nañ market committee yu taxaw different marché yi ñu ko dee promote seen market vendor yi kon lii laa leen di tontu si loolu. jërëjëf Lord Mayor ñu continuer di jël baax na dina ñëw ci kanam borom lu nekk ci kanam sol lu weex lii. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nte to mu jere dramati tali nem faro kono. Nte mu bel damanoti. Nte to mu jere tali nem faro kono. Nte mu bel damanoti. Bare lafta menna wala mu ko. Folo tantula mba jayila because nyin sifa anana ma soto nte nyala mewo si molu nyatelon la ka meketi yoli nyinen ka ila miro la afana ye jabro keje bare lafta mewo nyinen ka la ku kilena fo mbala miro kono ne ala ka nyendi ka Gambia no fana men yalo meketi yoli mo ke sembenti yandi mekeo kono ka je ko Gambia la do boy da eblaje e fon le do ko ke Gambia e ka je ko lafta do ko kendo mena ka o keno because do ku jama be je ngaje ko jannal ba di la ban jannal ba di la bantalan ko la Gambia no fon be jam men yalo ye me kewno Gambia no be jam men yalo ye me kewno le adu sido ko keno le Gambia fon kaje ko na tinyate to atinyate to adada te tolle yo to kamala ngaje ko fa ba la plano kono ban kaje ko bentiandi KMC sa kontuman to welda manol because kontra ko do jibe kaje ko modul ka do ko kenyamen Gambia no Okay. So nkaje ko Gambianol be jam men yalon ko e mekewno bari nin kontra ko nata nkaje Gambianol ka trasire mo ko ten dol kake fa bala plano kono ban kaje ko ka Gambianol sembenti yandi o do ko sifalla
jërëjëf. allo jërëjëf Alaaji Jeere loolu laajte bu am solo la mooy ne KMC su ma joxee contract ndax dañ dee sóoraale pour prioritize Gambian da dañ dee bàyyi affaire bi rek mooy ku bugg a apply nga apply dëgg la KMC bugg nañ Gambien yi ñu am jàppale Gambien yi am priority parce que fii Gambia la wante tamit dëkka gan ak ku nekk ci dëkka bi ñun ñëpp war nañoo try ñu xëjalante parce que Gambien yi nekk nañ gan yeneen dëkka lu gën a am solo mooy ne nga nekk gan bu nga xam ne yaa ngi fi legally mooy ne yaa ngi fi nga am kayit bu nga xam ne nangu na pour nga liggéey biir Gambia mooy ne tamit nga nekk am business bu nga xam ne registré na biir Gambia léegi luwaa yu nga xam ne moo war a priorité ñuy Gambien yi loolu yaakaar naa ne parlement loolu seen liggéey la su fekkee ne parlement amuñ benn façon luwaa bu wax ne tey KMC soo leen di joxee contract da ngeen war a prioritize Gambian den loolu ñun teguma ne am nañ doole pour def façon loolu wante lu ñoo wax ñun KMC dañu nekk fii pour saaf ñu ñoo ooyee suñu residence mooy ndax Gambian nga ndax doo Gambian as far as yaa ngi fi dëkka ba pare yaa ngi am kayit yu la jox right pour nga dëkka fi den am nga right pour am business biir KMC wante luñ bugg a promote gannaaw di jéem a ràññee nit ñi ne kii gan la wala kii Gambian la mooy ne dañu bugg a promote business yu nga xam ne ñu ngi si biir dëkka bi di defar si biir dëkka bi fa naa loolu moo gën a am solo mooy business bu nga xam ne tey su moo def production ndaw yi si biir dëkka bi ñoo ko def ñooy def liggéey bi nekkul business bu nga xam ne da ngaa import rek jaay parce que loolu dafa mel ni ñi ngay jox liggéey ñu nga xam ne duñu waa dëkk bi ñu nga xam ne bitim réew lañ nekk so lu gën a am solo mooy ne business yu ñoo joxee mu nekk factory yu nga xam ne Gambia lañ nekk tailoring shop yu nga xam ne Gambia lañ nekk carpenter yu nga xam ne Gambia lañ nekk foog naa dañu war a promote made in the Gambia so xam naa ne wax yi bari na yëfi ne soppi KMC mu ngi ko jox gan yi joxu ko Gambian loolu naa leen leeral ne loolu amut soo gisee shop si KMC tey lu bari si shop si nekk si loxo immigrant wala foreigner dafa fekk Gambian yu amoon allocation yooyu ñoo demoon sublet shop yooyu noonu to foreigners so KMC bu ñoo allocate shop si originally shop si yëpp Gambians nañ ko allocate wante lu dee xew Gambian bu nga xam ne parewut a def business parewut a liggéey dafa jël shop bi si loxo KMC pour $500 si amount mu dem ut foreigner mu ne ko ne ma ne shop baa ngi nii kaay nga fay ma $5,000 si amount so yaa ngi jël alali askan bi alal bu nga xam ne dafa waroon a inil yokkute si ndaw yi si jigéen yi jox leen dimbal with cheap rent yow nga ko businessé comme sa boss la so council bi bu ñu defee sauvé ñu réalise ne shop si yëpp yu si ëppa Gambian si yaa ko jël ñu dem ñu sublet ko di make money on top of council ñun ñu ne déedéet léegi ñun dañoo def exercise kuñ fekka si shop bi di fa jaay dañoo change shop bi turam ñu def ko ci turi kooku parce que loolu moo war so exercise boobu buñ ko defee wax dëgg coow bi bari na Gambia dafa tuuti man ñu bari ñu ma xam sax ñu nga xam ne affect nañ call nañ ma direct ma ne leen ne lii du nekkul ne mayor moo ko decide moom kenn council bi body la council bi dafa am councilors ñoo toog market committee bi advice leen gars yi ñu defee ko noonu so lu ñoo advice Gambien yi mooy ne su fekkee ne parewuloo def business bul ñëw KMC pour jël shop xañ ko ku nga xam ne ndaw la wala return yi la ku paree def business yow nga xañ ko dem jox ko keneen then at the same time yaa ngi blame KMC ne ñi ngay joxe shop si to foreigners wante tam lu ma bugg a leeral Gambien yu bari ñi ngi dëkk bitim réew di faraatu foofu di liggéey foofu di am foofu noonu so ñun waruñoo xalaat concept ndax kii foreigner da du Gambie lu ñu war a promote mooy ne sooy nekk si dëkk bi di fi liggéey na nga am work permit wala aliens card lu laa waral nga mun a toog si dëkk bi nga liggéey foog naa legality moo gën a important liggéey lu waa nag affaire bi naka la war a demee loolu bunti parlement la nekka
So I hope Alhaji Jere loolu leeral na sa question bi. jërëjëf ñu joxaat beneen jigéen ci sunu kanam fii nii mu wax ngeen mais ñu tuuti rek ñëpp dinañ wax li ma bëggoon a laajte rek mooy xam naa ne du ñàkk dinañ am benn break bu gaata ci kanam tuuti waaye nañ jox maire bii ni ci kanam su ko defee mu laaj meyo jërëjëf. hello asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbooloo mi di nuyu Lord Mayor di la wax ne la jërëjëf sa taxawaay di la ñaanal yàlla yan na nga delluwaat ci office bi yàlla mun na loolu yan na ko yàlla def ci barke alquran al karim barke salatul fatiha kontaan naa trop pour nekk fi si onda Gambia TALIB'S Union comme ni nga ko waxee noonu sumay doom lañ te wax dëgg ne yàlla ñu neex a liggéeyal lañ ba pare man suma question bi ma laajte mooy lii si affaire ñëw laay laajte laay laaj ndax man dama nekk ñëwkat ñeneen fukki at ci gannaaw yàgg naa si ñëw alors waaw yàgg naa si ñëw almost léegi ay 40 or 45 years am naa ko si ñëw te Gambian la ma waliyan dem ba Sénégal taranga gi ma am gannaaw yàlla yëpp Sénégal laa ko amee te si wàllu ñëw laa ko am bokk fa si ay association yoo xam ne Sénégal laa bokk si association Sénégal yi laa bokk waaw comme li ma jéem a déggal mooy lii du affaire gan nit ki mën ngaa jógee ko fii dem ci beneen réew am fa taranga so affaire skill center yi fa laa gën a bugg a waxee ndax ñun suñ fi mu nekk ni suñ ñëw bi presque dafa yaaxu lim yaaxu mooy lii nit ñi jàngatuñ métier te seen métier tamit mookut skill center yi nga wax comme suma maas yi nga xam ne dañ pension si ñëw comme léegi ñun right now fi mu nekk ni si pension lañ toolu am na ñëwkat yu góor yu fi nekk ñoo xam ne ay mag lañ toogatuñ si machine ñëwatuñ skill center ngeen xam ne da ngeen leen ubbi ñu nekk si biir dëkk bi liñ bugg a mooy lii pour ñëwkat yi nga xam ne dañ bàyyi ñëw ñuy mun a dem foofu noonu di jàngal xale yi ñëw di leen di tegaat ñëw ci yoon because man ñëwkat laa waaye designer laa man métier bi man design bi may def nii munuma ko def Gambia to be frank Sénégal laa waliyan fa laa ko dee defee suma design yi Sénégal laa ko dee yóbbu di ko jaay si association yi Sénégal yi laa nekk tukki yu ma tukki dem Afrique sénégalais ma fa yóbbu te duma sénégalais Gambian laa waaw ma commencé ko Kaolack Serigne Boub xam naa dañ ko war a xam mooy meeyoo Kaolack bi ma bokk si association ni Muskoro Mbay bi ñu dem fa ñun gannaaw yàlla ñun bokk nañ si aw ma carte Sénégal de waaye dama fi dee jógee ko fa di dem foofu noonu si turu association yi bi xamante Serigne Boub gis taxawaay gi mu taxaw si métier ñaw si métier ñaw mooy skill center nga wax ni dañ dajale mag ñi nga xam ne dañ bàyyi ñaw ñu indiwaat leen si ñaw ñuy dimbale xale yi di taxaw xale yi pour xale yi mun a ñëw ñu mun a dog mun a design because right now Gambia fii design bi daf fi dee da nga gis ne loolu bokk na si li gën a yaaxa ñaw bi so skill center yi nga xam ne yooyu ngeen am man li ma laa ñaan mooy li ngeen taxaw ñëwkat yi nga xam ne mag lañ te am nañ expérience si ñaw ñu góor ñee jigéen ji ngeen fexe indi leen si skill center yi ñu dimbale xale yi ndax xale yi mun ñëw ñu mun a dog mun a design soo xoolee tamit Dakar Barthélémy Dias bi mu ñëwee léegi bariwul waaw moom tamit di séem la def because du ñëpp a mun a afford lii ne di nga mun a comme ñi nga xam ne am na suma nawlee fi nekk ñoo xam ne dañ ubbi school waaye school yi def dee seer soo da ngaa gis ne du ku nekk moo mun a afford lii pour dem si school si di fa jàng métier bi waaye su nga xam ne KMC under KMC am na skill center yi ñoom dinañ mën a provide xale yi loo xam ne dinañ mën a delluwaat school nga xam ne dañoo buddi fay because ñun apprenti yi ñu dee am suñu atelier duñ dee fay duñ dee serious soo da nga gis ku commencé di jàng métier bi tuuti rek dafa bàyyi métier bi dem du ko eggali so moo looloo gën a tasu ñëw bi dafa sink so ñun liñ laa ñaan mooy li dañ bugg a skill center nga xam ne moom moo nekk ci dëkk bi nga dooleel leen nga xam ne xale dinañ mun a delluwaat si skill center yi di jànga ñëw yi comme niñ ko waree comme
Sénégal ni ma gis Sénégal ñu ko def because Sénégal ñoo ma yóbbu Nigeria looloo fa am ñoo ma yóbbu Benin trou Sénégal laa fa te Gambian laa so ay affaire yi ne diw foreigner la ñoo jox li man bi ma demee Sénégal foreigner laa fa waaye li ma fa war a am yëpp li ma war a am si ñëw yëpp ci genn wàll gi Sénégal laa ko amee wasalaam. jërëjëf anti loolu moom intervention bu baax la di wax ne man tam bu ma jàng Canada man tam foreigner laa foofu di fa liggéey di ut xam-xam di faraatu kon soo xamee laay fi foreigner lu mu mel asa Gambie nekk beneen dëkka ñu nga xam ne war nañ leen a bàyyi xel waruñ leen a daaxa wala ñu discriminate leen lu ñoo wax rek mooy ne sooy nekk ci dëkka nga nekk fa nga toppa luwaa dëkka bi den nga am fa legality parce que man tam bu ma nekkee Canada du ma def lu nga xam ne waruma koo def dama toppal luwaa bi ma seet fan laa war a em ma em foofu noonu wante loolu yokkute la si dëkk bi and dañ ko war a encourage in a legal way wante pour ñëw si sa laajte bi directly mooy di use ñu nga xam ne retiree lañ from façon industrie bi wax dëgg maa ngay doog a dégg façon xalaat boobu noonu xalaat bu rafet la and lii moo tax waxtaan dafa baax moo tax façon interface bi dafa baax parce que tey ñi ngi am 9 community center about 4 rek ñoo active because yeneen community center da nga koo defar ba mu baax nga teg ko nga gis ne kenn si community bi nekkul di ko use because community center pour community bi ñoo ko war a dundal parce que community bi fa ñoo am intérêt pour toppatoo ko foog ñu am fa ay activité pour mu dox pour mu dunda kon tey xalaat boo indi nii xalaat bu rafet la yaakaar naa ne suñ munee engage union bi telos union bi pour mun a indi ñu nga xam ne retire nañ ñu test ñu seet community center yu nga xam ne active wuñ ñu oo ndaw yi meeting ñu ne leen ko am interest si façon am nañ léegi ay teacher yu nga xam ne free of service mun nañ leen a jàngal métier bi léegi diggante teacher bi ak council bi boobu moom mun nañ koo seet wante si community bi at least mu nekk lu nga xam ne dafaa nekk free service pour ndaw yu mun a jàngal métier bi kere ñu ngi doon waxtaan ngeen ma doon won ne biir KMC kese sax am na more than 1000 atelier ëpp na ko nga xalaat léegi si 1000 or more atelier bu nekk am na num tuuti ñetti ñawkat wala ñeneenti ñawkat so loolu rek about 4000 5000 nit ñu am liggéey si yëfi tailoring industry of KM nga xalaat léegi naamoo yu gaay nekk di fay nga xalaat loolu yeneen piece ak matériel ak yeneen business yu nekk di dundal nga xam ne tey suñ focusé on the tailors union tey ñu focus pour yaatal mbootaay boobu business boobu nga xam ne loolu yokkute bu bali la si réew because fashion tey moo gën bokk si business yu gën a rëy si àddina bi tey ñu bari xamuñ ne borom aleel ku gën a am aleel tey si àddina bi fashion industry bi la jóge ñu ngi ko tuddee Bernard Arnold français la moom compagnie bu ñëw ooyee LMVH mooy Louis Vuitton tey si àddina bi moo ëpp aleel borom aleel yi yëpp ñu nga xam ne ñi ngay jaay diw ñu ngi si agriculture ñu ngi ci ñeneen ak yeneen kon nga xam ne fashion suñ ko dundalee rek Gambia mun naa nekk powerhouse of fashion kon nga xam ne xalaat bu rafet la suñu yàlla mayee lu ñëw ut invite nañ la si office bi ñu toog ñu waxtaan. jërëjëf Lord Mayor ñu ngi continuer affaire baa ngi gën a jax loxo yi bëri nañ demaguñ boor bale sóot nañ dem boor bale borom loxo bi ci kanam fii rek waaw yow bi pare après yow ci gannaaw. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñu fi teew yëpp di la nuyu bi si Lord Mayor ñu ngi laa gërëm bu baax a baax maa ngi tudd Mohamed Jonga jógee si Gambia Tailors Union maa nekk second PRO bi suma boss mu ngi ne maa ngi ko nuyu bu baax président bi tamit mu ngi teew Lord Mayor ñun laajte yi ñoo am rek daanaka dafa mel ni anti ñëw mi tënk na ko waaye fu ñoo ñëwee rek si laajte yi mooy si wàllum taxe parce que gis ne ñu ñawkat yi dañ dee jànkuwanteeg mbiri taxe lu métti ñun ak ñi nga xam ne ñoo dañoo collecte si taxe parce que sometimes da ngaa gis ñu ñëw laajteel charge la par boppi machine nga war koo fay daf dee xaw a métti si ñun trop te dañ dee bëgg a laajte dañ dee toog di laajte suñu bopp lan moo tax
suñ demee si bitiki pôle bi wala suñ demee si bitiki jaaykat yi lekka duñ ko caaj saako maalo duñ ko caaj bidon diwlin waaye dañ ko boole sob bi yëpp caaj ko so lan moo tax kon ñu ne ñun ñawkat yi ñuy laajte suñ bopp lan moo war a tax ñu ñëw di ñu caaj par boppi machine so ñu ngi laaj mais tamit ban xalaat nga am si loolu beneen laajte bi nag mooy naka nga bugg a def ak ñawkat yi nga xam ne ñoo nekk biir KMC ak schools yi nga xamante ne xëy na ñu ngi ron under mayo nga xam ne ñoom ñoo ko contrôle weda seen uniforme si la wala ak li nga xam ne moo xeetoog ñaw ndax Lord Mayor mu ngi bàyyi xel loolu pour ñawkat yi nekk biir KMC pour mu jox leen contrat boobu ñu mun a liggéey ak moom su ko defee nga xam ne njëriñ bi dina des fii si biir réew bi beneen laajte wu ñoo laajte rek mooy naka la Mayor ban xalaat la am pour ñawkat yi nga xam ne ñu ngi jàng métier bi ba pare te amuñ certificate ñii nga xam ne ñu ngi am certificate te ñu ngi liggéey na ban xalaat la am pour ñooñu tam ñi nga xam ne amuñ certificate ñu dimbale leen si certificate ñi nga xam ne tamit am nañ ñu utal leen place yi nga xam ne dinañ fa daan seen doole ba pare ñu respect leen tamit si ñi nga xam ne ñoo leen employ parce que gis nañ ne Gambie ñu bari dañ laa jël nga liggéey ba pare ñu bëgg laa téye slave te loolu nekkul li nga xam te ne right la su fekkee ne tamit loolu responsibility mayor bi la ban xalaat la am si loolu yii ñoo nekkoon laajte yi nga xam te xëy na bëgg nañ ko laajte mais bi su floor bi ñëwaatee si ñun rek incha allah dinañ continuer laajte bi asalaamaaleykum wa rahmatullah laajte yi bëri nañ soo nga dimbale ma suma réeree tuuti wante fa naa bu njëkk bi mooy nu KMC de chargé pour tailor's license mooy license bu ñawkat yi dee fay at bu nekk loolu dafa nekk lu nga xam ne dañ ko doona ne KMC suñ license act bi buñ fa fekka business yi dañu am different catégorie am na catégorie A am na catégorie B am na catégorie C soo ñëwee si tailor yi boobu dañu am tarif pour sa machine ak ban façon machine nga am loolu gis nañ ne tailor yi dañ ko dee complain lu bari dafa nekk liggéey bu nga xam ne war nañ koo seet wante suñ ko change tam du nekk si suñ level rek parce que license act bi ñun suñ ko change dafa war a egg tam si Ministry of Justice gars yi seet ko den dem si Ministry of Lands and Local Government balaa mu mujjee Parliament gars yi gazette ko because tarif yooyu yëpp si loi la nekka si license act so license bi nuñ ko dee chargé si loi lañ ko defar Parliament baa ko dee approve wante KMC am na doole wax dëgg pour initier naka lañ mun a changer charges yi waxuma ne nag charges bi dafa wàññeeku waxuma dafa yokku dafa nekk lu nga xam ne diggante union bi ak council bi war nañoo toog ñu weccoo xalaat weccoo pexe ne su fekkoon ne léegi dañ ko change from machine naka lañ ko mun a catégoriser by tailoring shop or by size of tailoring shop loolu waxtaan buñ mun a am la because nekkul ne bii mooy first time ñi ngi dégg complaint bi wax dëgg over the years dañ dee am waxtaan ak association bi ak union bi and conversation yi door nañ di am wante tamit suñ delloo suñ xel tuuti union bi ak association bi fa naa last year wala benn at wala ñaari at si gannaaw lañ doog a xamante before benn tailoring shop mooy ñëw ñu waxtaan ak moom wa ñaari tailoring shop wante association of KM ak union of the Gambia foog naa bu yaagut about 1 or 2 years ago lañ doog a présenté seen boppa ne ñoom ñooy union bi kon waxtaan bi foog naa léegi la door and incha allah nañ mun a seet naka lañ mun a saafara loolu ñaareeli laajte bi boo am lan la waat sax mooy woon lu ma leen doon wax rek laajte leen benn wala laajte di nga amaat chance pour nga laajte bi leen laajte waaye ñu bàyyi la nga bantuwaat rek li nga laajte waate woon waaye lii maa ngi ko gaaral ci ñeneen ñi nga xam ne soo leen jotee microphone bi ngeen yemale ci benn jërëjëf. waaw Lord Mayor jërëjëf si tontu boobu noonu second laajte bi moo nekkoon naka nga ban plan nga am pour ñi nga xamante ne xëy na jàng nañ ñaw ba mun koo am certificate ñi nga xamante ne xëy na amaguñ certificate ban plan nga am pour def ak ñooñu pour ñi nga xam ne ñooy ndawi KMC. waaw KMC ñun dañ dee license tailoring shop o ñawkat mooy dañ la dee jox license pour nga operate wante foog naa union bi ñoo war a create standards parce que loolu bokk na si liggéey union nekkul ne ku téye machine rek war naa mun a ñaw parce que loolu mun naa yaaxa turi union bi tam ak turi tailoring Gambian tailors léegi-léegi nga dégg kaddu comme
ah Gambian tailor munuñ xaaral ma dem uti Sénégal tailor lu waral loolu mooy ne nekku leen di contrôle ñan ñoo nekk di am membership wante tey su fekkoon ne am nañu waxtaan suñ diggante mooy ne balaa nit am licence war naa mun a bokk si union bi wala balaa nit am licence yéen war ngeen koo mun a approve ne war naa mun a def tailoring den façon standard boobu mun nañ koo create bokk na si lu tax ngeen di taxawal union wala association ne ku fa war a mun a bokka dafa war a mun a nekk professional tailor ku ngeen óolu ne xam-xamam si yëfi tailoring skill setam ak mun-munam mut na pour war a mun a am atelier wante tey soo leen bàyyee any Tom Dick and Harry ku am xalaat ne dama bëgg a nekk tailor rek toog si gannaaw machine loolu mun naa yaaxa turi façon industrie bi Gambia da ngaa gis ne su ñawalee kenn dara rek kooku kontaanut kooku mun naa door di wax ne ah man xaaral ma dem ut suma bagage yi si biti soo foog naa loolu bokk na si liggéeyu union tey su fekkoon ne yéen am ngeen standards yooyu den ñun mun nañoo wax ne balaa ñu iso licence foog ñu meeg soo ne kooku bokk na si association bi mooy ne li egg na approve standards Gambia nag dafa am few industrie rek ju dee def loolu mooy docteur yi accountant yi auditeur yi lawyer yi ñooñu ñëpp dañ dee contrôle ñan ñoo mun a bokk seen industrie moo tax baax na ngeen di am ay association ak union because contrôle boobu bokk na si seen liggéey so loolu mooy suma tontu foofu. jërëjëf Lord Mayor dinañ jël 5 minutes break parce que call of nature dina mun a am yàgg ngeen a toog am na ñu bugg a taala seen tànk am na ñu bugg a dont ci dem ci douche bi dellu siwaat 5 minutes ñu dellu siwaat jërë leen jëf. Thank you, Mayor. di leen ñaane bu leen sore de des ta 1 hour more jërë leen jëf. واغسلهم بالماء والثلج
allo 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 waa jërëjëf borom musique jërëjëf asalaamaaleykum mën ngeen a dellusiwaat ngeen jëlaat seen place yi asalaamaaleykum dellusiwaat leen ñu continuer waat fañ ko dage nee naa leen ca njëlbeen ne booy naa laajte rek na nekk benn question because su fekkee ne ëpp na benn question rek du ñaaka ci diggante ji ngeen réeral meyo ci seen wax pour avoid loolu nag ñu ngi ñaan képp ko xam ne jël nga microphone bi rek nga laajte benn question su ko defee dimbale ñu ñëwaat leen ngeen toog jël seen place su ko defee ñu ooyaat meyo mu dellusiwaat jël li nga xam ne mooy parole bi once again ladies and gentlemen welcome to the Ask Your Mayor. As I said earlier on before, some of you have never had the occasion or the opportunity to meet your Lord Mayor, nor even have the chance to talk to him. But tonight is the night you've got that opportunity. And being the second edition of the Ask Your Mayor, we have representatives from the business community here, mostly within the KMC. I said that the first edition was mainly with students, but tonight we have a cross-section of people that are in the business community. In our first session tonight, the Lord Mayor has been able to answer to a lot of questions, pertinent questions, and the answers were satisfying. I also said that this should be an exercise emulated by all mayors and chairmen in the various administrative councils we have in this country. It is good to be accountable to the people you govern, and it's also important and incumbent on the people that are governed to have access to the people who govern them. Having said that, distinguished ladies and gentlemen, it's my honor and privilege once again to invite His Lordship, the Mayor of KMC. I have said here that my role is to moderate this very important event, and I hope that after this event, mayors in respective councils will do this on a quarterly basis, or if not twice in the year, so that people can meet and talk to their mayors. It's all about good governance and accountability. Thank you very much. Very shortly, the mayor will join us. Ladies and gentlemen, please welcome the mayor of KMC, Talib Ahmed Bensouda. Comme ni ma koy ci nasaraan ñu tàmbale fañ ko dage woon ñi nga xam ne ñu ngi toogoon taal nañ seen tànk yi naan ngeen ndox su ko defee léegi nag ñu seetaat ca ko fële na le ca gannaaw a gannaaw am na ku fa nekk ngeen jox ko microphone bi mu laajte ñaan naa leen ngir yàlla laajte leen benn question rek ndax bu jumte am bu leen sonal meyo ak ay ñeenti question benn question rek doy na soo bëggaatee di nga ekkati wat sa loxo ñu jox la microphone bi ca gannaaw jërëjëf. asalaamaaleykum Oncle Malick jërëjëf nga baalal ma nag loo wàllu make sense la pour ñu laajte loo xam ne benn la waa dag maa baalal ma laajte ñaar waaw Lord Mayor man resident yi Serekunda la
te man la actual man dama la votal with a good reason nag programme bi just dama taal suma téléphone rek gis ko rek ma ne suma raka bi ne kaa ñu ros ñu dem foofu noonu ñu London Corner lañ dëkka yeah ok ñu London Corner lañ dëkka dañ am ay jafe-jafe man duma dem side business man suma booba dama dee def business waaye duma dem side business because ñu bari wax nañ fa lu am make sense man suma problème lu ma am mooy di la ko latte London Corner su yoon yi su nawetee dafa bari pax xam nañ ne council bi mënut a defar yoon yi yëpp at the same time te gis naa sa plan si ne road mum fa boo dafa am yoo xam ne dafa jàmpa mooy saa yu nawetee rek foo gis ay ndox bu bëri ngay gis yoon bi boo xam ne sax nit ki sax pour mu romba sa problème la te ndawi area yooyu noonu tan dendee tray dañoo uti ay xeer di ko fa def bot bugga nañ council bi ngeen dimbale ñu ngir yàlla rek defaral ñu foofu ay xeer su dul tali sax boot defal la ñu fa xeer mu cover because foofu exit bu important la because da ngaa gisee moto yu jógee fii nakal tuta Bambo exit boobu la gaare use yooni gannaaw bi pour mun a dem Sukuta pour mun a tali bu mag bi east ok boobu su fa génnee last one bi Uncle Malik nga baalal ma mooy man dama seetlu leena ñun suñ society bi fii spécial Serekunda suñ dañ am school si bëri dëgga la KMC try nañ am nañ school buñ xam ne KM moo ko moom te ñu ngi gërëm KM seen management si loolu waaw man dama xalaat ne KMC war nañu am nursery school boo xam ne KMC moo ko moom spécial man suma gox laa gën a am ite nag mooy London Corner because suñ surrounding bi yëpp more than 10 school moo fa nekka but school su fa nekka yëpp school yi ay nit ñoo ko moom waa lu ñu charge dafa bëri te dañoo am ay njaboot te ñun ñëpp xam ne ne fii fayeku naka la mel day métti ak nit ñi te xale ndaw mun loo ko jël nga ne da ngaa deewa moom ñëw ba St. Teresa's o di cross tali di dem other schools fo naa council bi suñu dimbalee gars yi bileel ñu nursery schools yoo xam ne council baa ko moom bi xam naa xale bi su demee ba di mag boobu yomba na dina mën a demal boppam foo xam ne xaw naa sori tuuti waaw man di gërëm seen déglu bu baax a baax a baax Uncle Malik sorry for breaking the rules. ok baax na man dama foog ne Maroc nga jógee sax. allo jërëjëf si laajte bi ba pare di la gërëm nga ne man ngaa votal kon thank you for your vote di la sant si loolu di la gërëm London Corner waaw laajte yi am nañ solo trop London tam utewut ak place yu bari KMC comme noo ko waxee 90% yoon yi musuñ koo liggéey mu nekk lu nga xam ne indi na jafe-jafe yu bari parce que yoon yooyu noonu over the last 30-40 years taw bi mi ngi yóbbu suuf yi nanka ba léegi gox yu bari nawek seen pipe yaa ngi wone fence yi ñu ngi kowe yaa ngi gis ne am na yenn néeg yi da ngaa foog ne taax lañ sax fekk yoon baa dem rek nga ne am place yi London sagement yu jógeñ faro bi ñu bari tey sooy dem seen bunti kër sax da ngaa gis ne si entrance bi gars yi ñu ngi fa fence pour bañ su flotte bi ñëwee ndox bi dugga ci am na ay step yu ñu jël last 4 years mooy London yow xëy na di nga seeda ne si boori faro bi bu dee divide Bakote ak London Corner mooy canal bi every year dañ fa dee yooni bulldozer wala excavator pour mu dee dredge o di gas canal bi da ngaa gis ne time nawet ndox bi mun a yomba with ease wante gis nañ ne last nawet ndox bi dafa am doole trop flooding bu nga xam ne affect na most of dëkk bi wante di ñëw directly sa question yëfi yoon every year dañ dee jox councilor yi lu tollu $200,000 yi luñ dee ooyee WDC fund da ngaa gis ne yëfi grade yoon yëfi ini xeer di fata ay pax ñoom ñu mun koo def because council bi buggut a dedicate too much resources si loolu because loolu at boo ko def beneen at su ñëwee da nga ko am pour defati ba pare loolu du permanent solution dafa mel ni plaster la rek so KMC lu ñu wax mooy ne this time dañu bugg a develop up to 23 kilometers of yoon bu yaagut bu ma gisee update bi sax egg na up to 30 kilometers yoon yooyu noonu dafa nekk every gox dañoo sampa benn wala ñaari yoon yuy mun a create diversion from traffic bi
yii dafa nekk yooni godrong. In London specifically yoon bu seen council bi identify mooy ci boori marché ngelaw bi yoon bu dee génna dugga baakote ba pare dafa am road bridge parce que canal bi foog mu jàlla ko so yoon boobu lañ identify for London corner specifically buy jàlla dugga baakote pour east traffic buy jaar Sayer Diop di dem Tipa Garage. I hope li answer na sa question foofu wante council yi su ñëwatee nañ leen gën a dooleel seen WDC fund because ñeenay complain nañ ne $200,000 bi munta grade yenn yoon yi ba pare def yeneen ak yeneen kon nañ consider pour seen ndax mun nañoo improve WDC fund bi da ngaa gis ne ñoom grade activity ak di fatapax yi ñoom ñu mun koo def because loolu community initiative la si ñaareeli laajte bi yaa ngi doon laajte fi kindergarten ak ndax ñun mun nañoo indi ay schools council du suñ mandate pour ñu indi schools loolu ba léegi is centralized school buñ sampa government time boobu dañ leen ko laaj gars yi allow ko so mun nañoo consider pour laaj leen more schools gars yi su fekkee nañ ko allow pour seen ndax mun nañoo consider ndax mun nañoo indi school bu nga xam ne mun naa kiita for kindergarten wante lu gën a sustainable moo nekk nguuri Gambia bi dañu war a seet ne council moo mun a def yeneen to the satisfaction of community bi parce que ñun ñoo gën a jegeñ nit ñi tey officiel booy elect ku nga xam ne moo gën a jegeñ nit ñi mooy councilor bi kon kooku moo gën a xam seen problème ak seen xalaat so nguur gi war nañoo mun a indi système bu nga xam ne dañoo change loi yi pour allow council si ñu mun a establish schools wante duñ mun a em foofu rek foog gaay ñu provide resources wala xaalis buy mun a tabax school yooyu noonu because council tey fu ñoo faraatoo dafa tuuti trop naamo yu ñoo am mënuñoo def liggéey yu nga xam ne school na ko laajte kon nguur gi war nañoo nangu comme yeneen dëkk yi gaay di fay subvention mooy lan si loi bi nguur gi dafa war a fay council bu nekk 25% of suñ development fund kon loolu su doon ñëw mun na ñëw ubbi certain projects so comme schools kindergartens etc so su fekkee ne loolu door na di ñëw mun na ñëw am these considerations wante ba léegi ñi ngay wax ne bunta muy Ministry of Basic and Secondary Education war nañoo mun a seet quality of education bu am si dëkk bi parce que time bi fu ñoo wax nii school yu bari KMC suñ average classroom size egg na 60 xale si benn classe yeneen 70 xale si benn classe loolu benn xale mënut a jàng si condition boobu ak situation boobu school yu bari tey soo fa demee amuñ toilette yuy dox ñeneen ñi amuñ corget yu correct sax su nawetee school bi yëpp dafa seena so bunta bu ñu ooyee Ministry of Basic and Secondary Education nguur gi war naa seetaat seen budget set standard su gaay war a set parce que xale bi tey su jàngut wala mu am skill set bi pour mu nekk mag buy am njëriñ ëllëg dafa jafe so loolu mooy suma tontu si question bi. jërëjëf Lord Mayor su ko defee ñu jëlaat beneen ci kaw ñu doon a wàcce si yow amoon nga chance waxoon nga maa ngi laa bàyyi xel ci kanam tuuti rek dina delluwaat ci yow kale na la ci kaw du ki jóge ko Morocco de keneen ki okay, that's good, thanks. Okay, you're talking, don't worry, it's coming inshallah. Yes. Assalamu alaikum. maa ngi nuyu mbooloo mi yéen ñëpp si seen teewaay suma mag la den toog nii si Facebook bi ñu gis ko den ñu ñëw fii nii because li opportunity la man ne yaaga naa nekk fii nii waaye musuma gis li nii action Mayor dafa ñëw ne pour tey ñun ñu laaj ko question moom mu tontu ñu lii kenn musut koo def waaye fu may dooree tamit soo gisee tam mu def ni xam na ne benn xel du xel te moom kenn le mënut a yóbbu KM region bi nii dafa ñëw pour ñun ñu dooleel ko si ñun suñ xel amul xale amul mag def na first edition bi so bii moo nekk second one bi waaw waaye so question ban laa am pour laajte fu mu nekk nii moo nekk right now fii nii moom wax yi bari nañ waaw ok dafa war a defar lii dafa war a defar lii comme ñu ngi wax si yëfi route yi moom si boppam moom tey sum ñu ne mun naa provide KM region bi fii yëpp route su demee ñun sax suñ demee dañoo toog ne hey ndax Mayor lu mu wax na loolu lu am la dinañ am skeptical mind waaye comme luñ lay wax ñun tamit ko yaa ngi wax like suma broda
mu ngi la doon wax ne yëfi school bi ñun bëggoon nañ suñ xale yi at least nu mu bon because 70 xale concentration teacher bi mënut a concentrate si ñëpp ba pare bëggoon nañ in library yoo xam ne suñ ko mënoon a am si KM region bi at least fu nekka pour xale yi ñu leen a dimbale pour gars yi di dem di study ji foofu noonu pour gars yi seen education pour because xale yi tey ñoo nekk ndawi ëllëg yi man maa ngi nii man dama lee vidéo caméra mus naa laa gis after fii nii nu mu tudda da nga lay attend always benn graduation waaye but fàtte naa school bi every time soo ñëwee every year da loolee wax xale yi moo nekk word of encouragement nga lay jox gars yi nga ne leen na xamul leen yéen seen boppa kenn mooy jëli ji suma place mbete kenn xamul na future leader bi fii lam nekk amoon na benn time nu mu tudda Njaay marketing manager bi dem naa si moom xëj na dina ma xàmmee fu mu nekk nii dama dox because dama la xool every day taxi naka la ñëwee lii taxi ñooy collège si lan la bu ma demee wax na ma taxi si luñ ko lee dugal ba pare mi ne ma nu mu tudda Fajikunda I don't know yow sa boppa yéen a ngi fa war a génne nu mu tudda yéen a ngi fa war a sampa ba pare ji nga looloon wax comme ni like si yëfi nu mu tudda Gambian si ñun dañoo jël sob ba pare dem joxe ko mi ne ñu xool leen around KM region bi soo leen xoolee KM region bi mostly Gambian si amewuñ sobi but dañ ko jox foreigner si which is very bad so foog naa loolu tam war nañ see mun a change te yow wax nga ko da nga ko waat léegi ma wax suma mag bi ma ne ko dafa mel ni kon lu ngay wax dëgg la because njëkka naa la teel yi te bu ma ko doon laajte it was like about 2-3 years ago tey nga ñëw nga waxaat ko so luñ lay wax moo nekk daal foog naa nga gën ñoo jàppale itam si loolu ñu gën a liggéey itam loolu la am pour la waaw ñu bàyyi narration bu gudda bi ñu just be specific ci question si léeboon li pen bi dafa gudda dafa gën a taxafee gën a gudda ñu bari mën a wax loolu mais xam naa toppa nga trail yi waa ji su ko defee rek ci ni mu gën a gàtte rek su ko defee ñu move on fo naa moom nekkul ne daf doon laajte fo naa daf doon am commentary waa di aat ci brodaam lu mu wax fo naa commentary bu nga xam ne la am na solo trop parce que ñu bari jàngee nañ ci mooy ne tam kontaan nañ ne yaa ngi ñoo follow ba pare yaa ngi bàyyi xel suñ programme si because lii lañ bugga nañ askan bi bu nga xam ne ñun ñooñu lañ nekk di saaf ñu xam si luñ nekk ñu am information bu gaay soxla waaw comme ça commentary yoo wax nii yëpp lu nga xam ne nañ ko bàyyi xel la and council dafa ubbeeku ñun nañu am council bu nga xam ne tey dafa transparent ba pare dafa ubbeeku kontaan naa ne mun ngaa dox si office yi Modou Ndiaye market manager nga am ay laajte mu leeral and equally suma office soo munee ñëw suma office anytime wala any councilor nga laaj ko nga am leeral loolu lu am solo la councilor itam dañu am ni ñu ñoo liggéeyal tudda World Development Committee World Development Committee boobu alkaali yang fa women leader yang fa youth leader yang fa community representatives so ñooñu ku fa bugg a bokka ku fa bugg a yóbbu sa xalaat foofu tam is a open forum kon ñi ngi sant youth bi an kontaan nañ ne da ngeen fi ñëwal seen boppa based on advertisement bi doomi réew bu baax nii la war a def nga contribute bokka si luy yóbbu réew bi kanam ñu ngi laa sant di la gërëm si loolu ñi ngi sant tam ñuy councilor yi ak député mayor Adja Binta Diané Diallo ñoom yëpp ñu ngi fi tey jërëjëf jërëjëf Lord Mayor su ko defee ñu dem ci kaw fay dale borom lu gré boobu noonu waaw na nekk question rek dégg nga jërëjëf asalaamaaleykum maa ngi leen a nuyu yéen ñëpp xam nga ñu fi teew ak suma mag ji ay salute you sa député mayor Binta Diané Diallo xam nga suma ñoom mag ji ñoom baakee mu ak ay yooyu noonu waa oncle Malick man laccewu ma de waaye dama si bugg a yokka tuuti rek because ori olof yi suppa kanja lu muluku foog tulisi xam na foofu noonu dara xaw ma ne a ngi understand fu ma waxee ni yeah because ok comme Lord Mayor comme is the first person ki nga xam ne moo tax man maay politique
comme Lord Mayor si moom la dooree man affaire politique I'm not interested in it ak ay yooyu noonu waaye bu mu ñëwee moom he is a youth xam nga mu ñëw mu wax mu def ko te I remember I was a party agent polling agent sorry dafa ñëw Bakaw ma ne ko ne xoolal demal yeneen place waaye fii moom maa fi nekka diin doon dil kañ comme xam nga maa ngi koo jaajëfal xam nga di ko wax ne daal xam nga rek comme ba léegi comme noonu la ñun comme ñu ngi fa ñu ngi grind ñu ngi def suñ ting ak ay yooyu noonu waaye comme man one vote ak suma gars yi yëpp yow yaa ma gën a xam naka la oncle Malick ba pare maa ngi si bëgg a yokk lu ndaw rek xam nga kii dafa nekk loo xam ne dafa nekk koo xam ne comme moo ñu pare pour jàppale pare na pour change KM te it's not comme nekkul rek kii dafa xam yoon dafa jaar si yoon man I met him personal I'm a businessman man ñëwkat la du bu ndaw de ku mag sax yaa ngi understand waaye di fag ne dama ñëw xelal na ma won na ma yoon xam nga mu ngi maa won ne comme lii moo la mun a gaari ak ay yooyu noonu ba pare maa ngi jaajëfal suma gars yi fii nii yëpp xam nga Lord Mayor lu mu wax dëgg la recently lañ form Bakaw Tailors Association KM association bi tamit yaa ngi understand waaye man to be honest maa ngi doog a dégg comme Gambia dafa am union about tailors ak ay yooyu noonu yaa ngi understand comme to be honest te man dama dee laajte ay inquire ak ay yooyu noonu waaye comme man I can assure them ne comme Mayor mu ngi ñu gëstu te pare na pour ñu xam nga rek jërë ngeen jëf waay. waaw jërëjëf ñu jël la yow borom chat boobu noonu waaw jërëjëf. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu Mayor bi di nuyu mbooloo bi yëpp man maa ngi tudd Yahya Jammeh di jóge Gambia Transport Union di jaajëfal Mayor bi bu baax a baax ñu ngi koo jaajëfal man maay chairman of KMC si wàllu transport ñu ngi ko nuyu bu baax a baax ndax ñun dañu am kontante bu baax a baax ndax pour ñu ñëw fii nii di ko laajte yeneen question yoo xamante ne si fànn transport so kontaan nañ si moom bu baax suma first question bi mooy dañ bëgg a laaj Mayor because ñun as drivers ñu ngi doon fay suñ car park dues ki xamante ne xam lu lan mooy car park dues comme like ñun loi bi daf ñu dooleel ne driver bu nekk da nga am na loo war a fay te lu nga nekk di fay loolu noonu moo la war a jox garage waaye ñun depuis first régime ba second régime ba time buñ nekk ni tey amuñ benn garage KMC loolu daf ñu jaaxal lool first régime bi ñu ngi doon collect suñ car park rate bi mu ngi daf dee dem council direct waaye amuñ garage ñu ñëw second régime ñu jël suñ car park dues bi di ko yóbbu central government and still dama bëgg a laaj Mayor bi ndax ba léegi suñ car park rate bi buñ nekk di fay ndax nekku di ñëw si council ba léegi because as at now dañ understand ne ñu ngi ko doon fay si kayit soo doon fay sa kayit bi annually foofu lañ duggoon so da nga dee fay directly waaye as time bi ni dañ ko jëlee foofu noonu tam ñu yóbbu ko si fuel bi soo génnee every litre nguur dañ fa dee jël 50 butut boobu car park ren la te xamuñ ne ndax loolu noonu ba léegi council ñu ngi ko am wala nekkuñ di ko am te fekka ñu ngi ko am Mayor yow loo am pour as ñun tam as transport union wala as drivers loo ñu amal pour ñu mun a am garage within KMC fii because loolu yàgg na bu ñëw dañ feel ne comme like nguur ñu ngi ñëw saaja like ñu ngi ñëw saaja because how many years ñu ngi doon fay lii nii waaye ba léegi nag amuñu standard garage within KMC ngay gis foo mënta dugga Johnson boo koof rek fekka fa garage te loolu warta nekka te ñu ngi fay suñ xaalis bi every year every day and now I can say every time ñu ngi koo fay every minute because every litre nga jënda si from essentiel yaa ngi fay sa car park rate bi and suma second question bi mooy feeder roads yi am na ki wax loolu noonu fii waaye ñun as drivers ñu ngi fay xaalis boobu noonu tam
because federal si roll tax bi gis nañ ne council bi war na am loo xamante ne si roll tax boobu noonu pour ñu defar ñu federal si waaye Gambia KMC fii federal si bari baaxuñ te dama bëgg a laaj mayo bi tam ndax lu ñoo nekk di fay suñ roll tax bi nekku leen di am dara loo xamante ne loolu ngeen mën a defar ñu suñ federal si so lii laa am pour di laajte mayo asat na jërëjëf. jërëjëf maa ngi sant Nuha Jaabi telu ma ko gis mooy regional chairman KM Transport di ko sant di ko gërëm kansulo Tobaski si bi tam mu ngi fi ku nga xam ne mooy kansulo buñ taana pour mu represent transport ay yëpp biir KMC mu nekk first time in the history of any council pour ñu am kansulo buy represent transport businesses biir KMC kon laajte boobu laajte bu am solo la naa dooree si car park fees yi comme noo ko waxee noonu la woon am na jamono KMC police dañ dee taxaw si mbedd yi di taxawal taxi yi ak transport yi di collecte lu ñoo ooyee car park fees am na jamono car park fees daf dee mun a dem ba 20 million or more bu daan ñëw KMC mooy from taxi yi ak transport yi wante former régime bi ñu stop système boobu because ñu ne système boobu daf dee cause disruption si trafic bi mooy daf dee tax trafic congest parce que police yi suñ dooree di taxawal moto yi daf dee indi disruption bu bari ba pare ay tuumal yu bari am foofu noonu si xaalis buñ dee collecte ne du dee àgga si council bi so nguur gi stop loolu ñu ne léegi car park fees GRA ñoo ko collecte ñun bu ñoo ñëw council nag système boobu lañ fa fekka ne GRA mooy collecte GRA su palee dafa jox xaalis bi council yi on the first meeting buñ ma invite State House di ma explainal ànduma ci lu tax because tey soo jëlee car park fees nga séddale ko KMC yëpp nga séddale ko Gambia yëpp region by region bu nekk am same amount loolu mënut a fair parce que moto yuy daw KM moto yuy daw West Coast region ñu ëpp foofu yoon moto yuy daw ci kaw gi kon tey soo collecté nga ne KMC 2 million mi ngi nii CRR 2 million mi ngi nii URR 2 million mi ngi nii loolu teguñ ne système bu correct la second bi ñun sa gëmuñ ne luñ ñoo fay mooy luñ dee collecte because waxoon naa la ne am na jamono KMC kese mun naa collecte up to 20 million léegi yow soo toonee round nga ne yang ñu collectal nga ñëw jox ñu 2 million gap boobu dafa rëy trop and ñun dañoo am pour rely on yow sa information so jafe-jafe bi am nañ ko ak lu ñoo ooyee nguuri Gambia ñetti problème buñ am mooy tey registration plate bu nekk BJL moo fa dee nekk tey bàyyi leen xel yéen seen moto ñu nga xam ne ngeen dëkk ak KMC seen registration plate yi yëpp BJL la by right moto fu moo fanaanee fu boromam dëkka registration am bi loolu la war a wone so ku nga xam ne yaa ngi résident KM yaa ngi fi am kër yaa ngi dawal moto fii sa registration sa number plate dafa war a nekk KM da ngaa gis ne KM registration boobu noonu munoon nañoo def ne at bu nekk wala ñaari at bu nekk wala juróomi at bu nekk war ngaa dem KMC nga fay sa car park fees wala sa road tax foofu wala nguur gi ñun ñu transfer ko lu war a ñëw si ñun ñu téye ko foofu lii moo tax ñu ubbi nguur yu ndaw wante nguur bu mag bi gis nañ ne bëggu ñoo use nguur yu ndaw yi ba léegi ñoom dañu bëgg a def yëpp seen boppa ak loolu dafa tax développement du mun a gaaw si gox yi comme tey suñ alaawoon nguur yu ndaw yi ñooy local government council ñuy joxe number plate yooyu wala ñu am ci wàlla di register moto yi kon suñ waxee yëfi yoon yi yëfi gaaraas yi yëfi yeneen yi den nañ mun a ne waaw wax dëgg lii suñu responsibility la wante tey ñun 2 million boobu lan la mun a liggéey fii biir KMC bu nga xam ne ñun suñ institution salary bi rek tollu na 6 to 7 million weer bu nekk second issue buñ am si yëfi car parks mun ngaa wax ne sax combo yëpp bem jeex Greater Banjul area single car park amut garage yooyu tuddee nii yëpp soo seetee seen document benn document wonewut ne foofu garage la gars yi dañoo seen mbedd bu wéet wala ñu seet koñ fu nga xam ne kenn nekku fa wala ñu seet boppi koñ ñu def foofu garage
lii moo xew moo tax dëkk bi cokop moo tax dëkk bi bari congestion du Brikama garage du Bundung garage du Tipa garage foo mun di dem KM garage yooyu tuddee nii yëpp officially nekkuñ garage taxi yi ñoo gis ne place bu wéet la rek overtime gars yi di park seen moto yi foofu nit ñi di fa tuddee garage wante by right comme suñ dëkkandoori Sénégal war nañoo am central garage region bu nekk war nañoo am allocation of land bu nga xam ne different parts yi KMC mun nañoo wax ne soo soxlee moto di dem fii ñëwal fii wante dafa war a nekk land bu nga xam ne ku ko gis rek nga xam ne garage la mu organise mu am pavement moto yu faa dugga di fay seen wala mu am public toilet mu am lighting mu am système wante tey soo gisee KMC munta indi façon développement boobu because kan moo dee joxee land mooy Ministry of Lands and Local Government Ministry of Lands and Local Government su fekkee ne ñoom planuñ municipalité bi sooraale wuñ place fu moto yi mun a paak den council ñun munuñ ci dara amuñ ci doole moo tax fuñ taxaw ñi ngay joytu ne nguur gi dafa war a décentralize jox ñu doole land amul benn city amul benn municipalité amul benn region bu nga xam ne is well run si àddina bi municipalité bi amul wala pour contrôle land si parce que tey man suma plan KM for the next 20 years 30 years foog ma sooraale car parks foog ma sooraale marché school yi fan lañ war a nekk foog ñu mun a am doole pour joxe building permit pour wax ne mun ngaa sampa fii mun loo sampa fii sooy sampa fii tamit war ngaa mun a am underground parking wala nga defar sa kanam mu am parking lot war nañoo mun a am ability tam pour zone mooy ne mun nañoo wax ne côté bii jaaykat façon fii mun na fii nekka jaaykat façon bii mun naa nekka fii benn jaaykat waru fii nekka côté bale building bi war naa nekka 3 floor building bi waruta ëppa 3 floor lii yëpp si city planning la bokka wante kuy nguur gu mag bi ñi ngi téye doole yi yëpp wante ñoom nekkuñ di implement ñi ngi toog si doole bi wante nekkuñ di jël seen taxawaay soo bés bu nekk Gambia dëkk baa ngay gën a disorganize mi ngay gën a cokop because dëkk bi planuñ ko comme tubaab bi luñ dee wax when you fail to plan you plan to fail soo ñaaka plan bi mi ngi tax Gambia tey pour ñu dëkk sax dafa métti ku nekk mi ngay jaay fu ko ne di def fu ko ne di paak fu ko ne di sampa fu ko ne soo gisee flooding sax yëfi nawet bi day gën a métti parce que nit ñu nekk di sampa si foro yi alkaali di leen jox land physical planning di ko approve am na jamono I think balaa Tobaski nekk transport council Mohamed Dramé moo fa nekkoon dañu defar plan bu nga xam ne OIC ànd nañ ci Ministry of Transport ànd nañ ci mooy Ministry of Works ñu toog ne dañoo defar plan bu nga xam ne mécanique shops si biir community bi yépp lañ bugg a paak jox leen laan fu gars yi mun a def seen business côté boobu ñu oyee ko Car City ñu identify ñetti place Abuko Kamaloo yooni Banjul bi ak Kootu ne dañu bugg a Ministry of Lands ñu jox ñu laan yi pour ñu mun a organise mécanique yi jaaykati second hand moto yi ñëpp ñu mun a nekk benn place da ngaa gis ne duñ nekk si dëkkuwaay yi duñ nekk si community yi di block community bi bu yoonee document boobu ma ngi laa wax ne OIC bokk nañ si meeting bi Ministry of Works bokk nañ si meeting bi bu yoonee document bi Ministry of Lands gars yi tëdda ci ñu disapprove ko kon tey ñun as mayors and local leaders nit ñaa ngi yaakaar ne mayor war naa mun a joxe kàppaak mayor war naa mun a defar développement bi wante suñ amul doole yi naka lañ ko defee soo jafe-jafe développe Gambia fii la dooree mooy ne council yuñ taxawal soo gisee ñu dee taxawal council pour jàppale nguur gi la nguur gi ñuy président ak ministre yi mënuñoo toog ci kaw fal foofu xam lan la transport yi di sofa an Gambia war nañoo àgga place bu nga xam ne waruñoo xaar ba jafe-jafe am transport yi di auto strike balaa ñu mun leen a engage moo tax council yi nekk foofu pour bés bu nekk yow tey noo mun a duggee suma office mun loo koo duggee office yi président because ñun open door la ñun ñu ngi si grassroot bi soo lii mooy jafe-jafe yuñ am si yëfi transport bi wante moo tax seen union bi ak seen association bi da ngeen am political structure bu nga xam ne tey
yéen sa war ngeen a mun a oote ne na parlement change loi bi jox doole council yi pour council yi mun a indi car park development bi ak yeneen city planning yu ñu soxla waaw di laa jërëjëf. Jërëjëf Mayor su ko defee ñu oo Kémo mu gaaral ay kaddu ci gën a gaawee rek ba pare di leen ñaax ne am na kenn ko xam ne di nga nekk fii nga ñëw gaaral kaddu vote of thanks balaa ñoo jox Mayor bi pour mu tëj li nga xam ne mooy yoon ask your mayor wax naa fi ne lii moom mayor si chairman yi war nañ koo emulate across dëkk bi yëpp lii amul dara pour def politics lii am pour def mooy accountability diggante yéen ñi nga xam ne yéen a dëkk ci biir municipalities yi ak seen mayor Kemo. Mba fala mobe ya baraka bake nata futo men na jang hanu kabi wato banta bari mbe chance fana ndila mo kilin na janni me janni vote of thanks bina na keda ko mo bije me manika kawoto me question osoto ila fe men nyinin kala sa chance di yalla mbuka jero keno kato lampol so yo oto jumala jokolem fo jokoy tam kansololti okay mbatu na nyim manojing me waidung we waidung Greetings to you all. My name is former honorable member of the Children's National Assembly. My name is Alaji Sise, a member of the Deaf Association. Yeah. So my question will be centered around persons with disabilities who are already in business. If you look around in the Gambia, most persons with disabilities who are already in business mostly find it very difficult to gain profit when they are doing business. Because number one, the taxes are expensive, and the way they charge taxes is equal with the way they charge able-bodied people. So maybe if at all priorities are given to persons with disabilities, that can help them to earn profit when doing business. But if the tax charge on people who are not disabled is the same, so they find it very difficult to earn profit. Thank you. Lolo laajte bu am solo la, and I think the disabled councillor is something lu nga xam ne war na koo seet. I don't think there's anything wrong with supporting persons of disability with tax breaks wala di wàññi tax bi pour gaay loolu moom dafa nekk lu nga xam ne nekku si doole mayor kese. Person of differently able ku represent at the council level su mu ne indi proposal boobu si council bi nañ ko debate wante as in my capacity as mayor is something lu nga xam ne naa ko support. On that note, mbalbe konto na mbalja ila mbafla le ala baraka. Barja nimbita fana mbe na mokili sot la jambe na vote of thanks di on behalf of Melbi Jambi katun konto le men fo tol mu service delivery molleti. Allah na mol ka walleta ka murundal kan ka doko ke. Wato fana natan jam fale katun wato le dinna jang so mbatara wala doron ka chance dinna kebala atena na vote of thanks di. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalbe kontona mbellod meyo kontona anin tul mom mi betawere njang ñi ngata mul sewo baleti ika fo ñi ne ko ñon tango fengo mi ñongo man soto ni wo soto ta o mi alatentu baleti ni
through our Gambian history, comme mo ñola fo ñami ñene man soto yang mimbe sirin kuloka ko laftale ngasi ale ñininka ngal jabi woto ñinkata ko mi yalan ko ma floko ñato talo ñinti so ñimi samploti ka set ka foko nimmo lafta kala ñaton koti ike fanne majji dumo woto nit ñi kata ñato koti atebe ala ko be jirin dumale ama fan warandi moti ama fan fisandi moti woto ñimi kayrolti mi ala dal na simali jata kenela ala mama satala ya kay atela lon abe lafri minna alam ala ya fasa alam natankal jawni jawto malla na oncle fanam ja Uncle Jones, this is the first time ngelo adal nene maje ngaji just TV or radio but saying alhamdulillah rabbil ala ko da fale so mba fala ko nyato tabe lod meyo bulu woto alma ala ya fasa don min fan nata yang kairo kono alma be sen ko da kono kairo kono ntitolo mba sama dramati from Chup Town so maybe so dol kam ntolo moy dol mal long but I'm the man who always displayed the rider in front of Lord Mayor. So thank you very much. Assalamu alaikum warahmatullah. Thank you very much. I will now reside in your compound, so no problem. You'll be seeing me every day now. Lord Mayor, we have now come to the end of Ask Your Mayor, and just before we depart, we will allow the Lord Mayor to give the final statements. Mayor. Thank you so much. I'd like to thank the members of press here covering the event. I'd like to thank our wonderful host, Mr. Malik Jones, all the different associations here present, the people of differently able association especially. Thank you for all your brilliant questions. It's always a pleasure to meet the people of KM because it enriches me as a young politician and as a public servant. And to get first-hand information is always the best. I love my councillors and they're doing a great job at their wards, but I also appreciate having direct interface with my constituents. And we hope that we can be in a position to continue this dialogue even outside the electoral cycle. This is about nation building. This is about sharing of ideas. This is about how can we come together as a community of KM to take KM to higher heights. And the business is the core of our revenue base. 80% of KM's revenue is coming from the business sector. So without you, we can definitely not bring the amount of public service we are right now delivering to the people. So we appreciate you and we are here to support you. So mbokk yi maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ne kontaan nañ trop pour seen ñëw bi fii di gërëm presse bi nag parce que tey lu ñoo wax yëpp ñoom ñoo ko dee tasaare si askan bi pour gars yi mun a xam si luñ nekka di sant tam suñu host bi Mr. Malik Jones suñu oncle ku nga xam ne moom daf dee nekk di leeral askan bi di taxawal réew mi nu mu ko munee nag di ko si sant di ko gërëm bu baax maa ngi doon gërëm members of the differently able tamit ñu nga xam ne sant nañ leen bu baax ba pare gis nañ seen taxawaay seen maakan mi ngay yokku si dëkk bi bés bu nekk at bu nekk lii moo war and incha allah nañ leen gën a support business community yu fi nekk nag ak secteur buñ mun di nekk ñu ngi leen di sant di leen gërëm tey naamoo yu dee ñëw KMC lu si gën a bëri yëpp si business secteur bi la dee jógee kon suñ leen amul woon tey duñ la mun a indi développement bu ñoo indi si askan bi man nag young politician la façon yi dam ko fonka torop pour di toog directly ak suma constituents di waxtaan ak gaay di weccoo xalaat di yokk suñu xam-xam di gërëm suñ councilor tam parce que su ma leen amul tam du ma mun a liggéey si gox yi di leen gërëm si seen liggéey bu baax buñ nekka kon mun nañoo close programme bi lii mooy second edition Mayor's Dialogue ñu ngi ñaan yàlla ñu gën a bari edition ba pare mu continuer at yu gën a bari kon di leen sant di leen gërëm di leen wax good night. ñu ne ba tey képp ko xam ne bëgg nga nataaloo Mayor rek am nañ place boo xam ne ñu leen ko jagleel pour ngeen nataaloo moom jërë leen jëf ngeen fanaan a jaama ba ci beneen jamono jërë leen jëf. Assalamu alaikum.